It's my microphone. Hello, we are here on the Emlid booth. I'm together with Igor. Maybe you introduce yourself. My name is Igor. I'm the co-founder and CEO of Emlid, the company that makes these beautiful things. Yeah, did you say it's not our microphone? We have other microphones. Tell the people what this is. This is a high-precision GNSS. It has an accuracy of 1 centimeter. This one we have designed for portability and for really good autonomy. So you can see it's extremely small. It's only 250 grams, but it's a multi-system dual-frequency GNSS that works with correction networks. So anytime you're within the reach of a correction network and you need centimeter accuracy, this is really perfect. The other thing we designed into here is it's very, very simple to use. And we hear a lot of customers that want, 100 of this or 20 of this because they want to equip every team. Yeah, we had today also some people that say we are a company with different departments on our booth, and they say you have very expensive system, but also the geographs in our company, they need also in our system, and with this price we can also give a couple of them. You can give 10 maybe for a very high expensive GPS receiver, and I think for many applications you get quality who is good enough. Yes, and actually this is where this ease of use really comes in, because you don't really need to train people how to use it. There are no settings to get wrong. The only thing you set up is your N-trip account, and if that is set up, everything else you do is you measure your points. Work with your app. Yeah, this is also new. Yes. Yeah, you make it simpler. We had this previous version, which was also good receiver. It is good receiver, but I find this every time tricky, the network stuff. Yeah. And now you're connected only by Bluetooth. So this one is connected with Bluetooth Low Energy. It immediately appears in the app. You don't need to do any kind of pairing, so it's very simple to stuff, like AirPods or something like that. So super simple to use, and we actually have this really cool combo here. So it's not just the receiver by itself, but it's the whole solution. So you can see I have a 1.8 meter pole, but it is collapsible. So I can assemble it like this, and then this is... you carry this, you can carry it on a plane, or you can keep it in your car all the time. And we even have this kind of foldable holder for your phone, which is also super convenient compared to the traditional phone holders. Yeah. And Is this more designed as standalone system, or you have also, like we have users, but they ordered this from our online shop? Different users, different application. There's not one group, but there's also few integrators who integrate your system in like mobile GIS system, or there's I think also a big application of that. Yes, it's definitely huge. So this one can work as a normal Bluetooth GPS over Bluetooth serial. Yeah. So basically, we have the guys who use the app mostly, but they picked in some points or they stake out points. Yeah. Then we have couple of they use QGIS or application like this in the field. Yeah, we just tested it yesterday with QField. It works beautifully. This is a massive application in utilities, in cadastre. I find this for sure. Then you have also your other products like the other receivers, and you have also where you started the small receiver for drones. Very interesting, bright field of applications. We have one customer call us. They integrated small receivers in their race cars, combined this with their now this ECU, their motor control unit, and was coming from Cosworth. Was a high-end German sport car producer, and they use this for their racing teams, and they track different section on the racetrack with your receiver for what they purchased for, like the small one is 800 euros or something, and this works on a very fast race car. And they use it on a Nürburgring test track, and pretty happy. We had spent a little bit of time to integrate this in the ECU, this data connection, because it's very special. But after that, never heard something from this customer that something is not working. Amazing. You mentioned the price. Should we talk about the price? The price from this one is it is cheaper as a microphone. No, I think it's so we offer this at $1,600 US dollars, which is euros. There's now euros, unfortunately. Now it's the same very conveniently. And
you can tell, I'm sure you can tell to our viewers that this is a really high quality build. And also we're selling like 2 years your products. Yeah. I think definitely we don't have any big customer support to do, and I don't know. I think we had only maybe one system where was something from all. Yeah, there that was definitely a couple happened. of hundred units what we sell. Yeah, that's definitely good quality. So and we should. I think I should talk a little bit about the battery life. Battery life. So it's in this small package we have 16 hours of battery life. 16 hours. Yes. That's great. And if you ever run out, you can charge it with a Type-C charger as for your phone. But then you can take the power bank on site, or you can as well. Okay. And some people even ask like, is the battery in the survey pole? But no, you can see it's not in the survey pole. It's means inside. you have these less as 1 kilogram, but with the battery. Yes. No, it's 150. What was yes, it's 250 grams. Yeah, that's and all. with the battery is 60 hours. Yeah. Great. Yes, it's a really low power device, really power efficient. The question what I asked today your colleague, I say, did you have the same quality with the very small receiver here, as with the small antenna regarding to other products like yours or the other brands, they have such big antennas? Yeah. Did you have the same signal quality? And say, yeah, we have the same. Yeah, it's very, very similar. I would say that if we go into like really big antennas, like reference station antennas, like this one here, that's where we different. Of course, there will be a difference. But for this like really, really tiny integrated package, this has really good signal quality on all bands. So yeah, I think this is our new Reach RX and a bunch of new software that comes with it as well. And the caster and the all of it. I think there is so much to discuss. Caster's not so famous here in Germany, but from your user meeting, I saw that with the caster you solve problem for users in many other countries. They don't have these governmental system. But many countries they don't have it. And where you with the caster, you deliver good service to clients. Okay, I think that's all. We have to keep it short. Yes. If any question, you can contact us from Germany, and if international, you can. I think you have a very good web page and forum. It's also a lot of sharing there in the community. Just go to emlid.com if you want to learn more about our products. Thanks. Ready? We are ready. Yeah, we are here on the GeoSLAM booth. Thanks for joining us. So I'm Owen Howell's channel manager, UK, Scandinavia and Africa. Really enjoying the show so far. Lots going on. We've got some new software because of we've got the new camera as well that we're showing. Everyone's Z Vision. That's the ZEB Vision, and the new software which is Connect 2.2. Really happy with everyone's really accepting what we're doing. Everyone loves the fact that we're now getting these much prettier, the much more usable data from the camera and the LiDAR as well. So we're seeing people being a lot more receptive to that. In terms of what else we've done, we've got a new registration module in here. Maybe you can show a picture from the camera. Sure. So this is the nice colorized point cloud here of just a normal warehouse, and then from the ZEB Vision, we've also got the images coming from it. So this is a full panoramic as well with the point cloud overlaid on top of it. So this is really useful. This is only about a 6-minute scan. So, and we're covering a lot of ground in that time. A whole warehouse fully colorized in that time. As you can see, the IBC tanks here as well. We can see the fill levels on those. So yeah, much more useful platform to get this data from as well. One really interesting thing on here as well, which I know you guys are going to like, E57 exports straight from Connect. That's now in 2.2 as well. So we've really upped the game in terms of the usability on this software as well. I think you do also something now with the alignment, or there's something emerging. That's exactly right. If we have got 2 scans of the same area, say now you've got one direction on one scan and we've got some overlapping area, we've now got a registration module where we can roughly align 2 point clouds, and then there's a registration algorithm that'll kind of correct those into place. So now, and we can bring in multiple point clouds in. It's not just 1 and 2,
we can keep going and add multiple point clouds to that. So. And what's also new, we don't have it here on the boost yet, but it's also that the Horizon now is getting with real-time view. Yeah. Yeah, I think it's also. Which is great, yeah. It is the same PC, or no, it's an update PC, or? Different data logger, yeah, so updated data logger. Same scanner head, but it's an updated data logger, so yeah. Then you have the real-time point of view. Yeah, okay. On your phone then, yeah, happy. That's cool. Yeah. I think good for now. Great. And then we see us on the next interesting things from GeoSLAM, maybe somewhere in the future. Oh, fantastic. Yeah, it's good to see you again, Eric. Thanks. Okay. Ja, wir sind hier auf dem ZF-Stand. Hallo, ich bin der Daniel Blersch bei Zoll & Fröhlich, bin Applikationsingenieur und ja, wir stellen hier ein neues Produkt vor, und zwar für die Imager 5016 Serie, eine Plattform, um dieses hochwertige Vermessungsgerät eben in Bewegung zu bekommen und auf SLAM-basierter Algorithmik in eine 3D-Punktwolke anzuwenden. Was hier interessant ist, wir kombinieren hier statisches Scanning mit SLAM-Scanning, also Mobil-Scanning. Es geht Indoor, Outdoor, das ist geometrieabhängig. Wir eröffnen unseren Anwendern eine neue Möglichkeit, auch ihre Bestandssensorik eben in neuen Bereichen anzuwenden. Was wir hier sehen ist, das Gerät dreht sich wie im herkömmlichen bekannten Sinne, aber wir können es auch in dem Raum bewegen. Wir tun das mal. Und bekommen hier direkt ein Punktemodell. Das ist eine Vorschau. Es ist Farbgebung integriert mit einer Kamera. Dieses System ist flexibel anwendbar, sowohl auf einem stehenden fahrbaren Untersatz, den ich schieben kann, zum Beispiel einen Stativwagen, oder auch als Rucksacklösung, um tatsächlich frei, dreidimensional frei mich im Raum bewegen zu können, eben auch in der Höhe. Den Rucksack können wir ja noch mal zeigen, hier stellt ja auch aus hier. Ja. Das Produkt heißt FlexScan. Das ist das Zoll & Fröhlich FlexScan-Modell. Es ist hauptsächlich eine zusätzliche Einheit, die beim Scanner dazukommt. Ja, jetzt haben wir noch einen anderen Ansprechpartner hier. Stellst du dich am besten mal vor? Ja, Steffen Österle, bin Entwickler bei Zoll & Fröhlich, speziell für die Sparte 2D-Laserscanner bei Zoll & Fröhlich mit dem Profiler am Stand hier. Und ihr habt ja was ganz Neues hier vorgestellt? Absolut. Vor 2 Jahren haben wir schon den 9020 Profiler vorgestellt. Profiler 9020 war ein neuer Markt, unser neues Flaggschiff. Seitdem in der 2D-Laserscanning-Line-Up von Zoll & Fröhlich dieses Jahr, jetzt seit 2 Tagen hier am Stand, neu am Markt, der 9020 abgedatet, der sogenannte Profiler 9020C. C für Color, diejenigen, die schon sich mit Zoll & Fröhlich Geräten auskennen. Okay. 5010er damals auch mit C, auch damals mit Color. Jetzt eben der 9020 auch mit der Farblösung integriert. Das ist die Neuheit bei der Das heißt, ihr könnt jetzt das Gerät so wie es ist, aber ihr habt jetzt nicht, also das ist jetzt ihr habt jetzt hier drin den Laser und die Kamera. Genau. Der Kunde muss aber eine IMO, das muss er dann bei sich mit ran integrieren. Exakt, ist kein vollständiges Mobile-Mapping-System. Der Kunde muss sich selbstständig um die Navigationseinheit kümmern. Natürlich helfen wir bei der Integration, logisch, aber ja, ansonsten... Es gibt auch ganz viele Integratoren, gibt es ja auch noch. Genau, die wollen wir auf jeden Fall, da wollen wir nicht die untergraben, die beliefern wir natürlich mit unserem Scanner und die dürfen das schön integrieren. Unser Scanner, so wie er hier steht, kommt mit der Software, mit der Ansteuersoftware, aber natürlich auch alternativ mit der Post-Processing-Software. Das liefern wir auf jeden Fall dazu, aber die Navigationseinheit
Kann ich eine Frage stellen? Ihr habt ja euren Vorgeräte, habt ihr auch schon so Kameras, sieht man ja drüben, genau, zusätzlich gehabt. Ja. Was ist der Unterschied von den integrierten zu der externen Lösung? Tatsächlich haben wir das ältere System aufgestellt. Älteres System nicht ganz richtig, weil der 9020 ist dort verbaut. Das ist unser Standardgerät gerade, unser neuester Profiler. Aber die älteren Kameras sind montiert, die sogenannten Mapcams. Die sind jetzt besser hier? Genau, die sind besser einerseits, andererseits natürlich der große Vorteil, die Größe. Also wenn man das da drüben sich anschaut im Vergleich zu dem, drum haben wir das da drüben stehen, okay, einfach als Vergleich, dass man sieht, wie kleiner das Gerät jetzt ist, wie kompakt es ist und vor allem ganz wichtig auch die Verkabelung hinten dran. Wenn man das vergleicht da drüben, haben wir allein für die Kameralösungen 7 Kabel. Ja, das geht über Stromversorgung, über Interface-Kabel und so weiter. Können wir alles diesmal weglassen. Wir haben jetzt einfach ein Kabel im Vergleich zu 7 Kabel früher. Also einfach zu bedienen und total kompakt. Multiscanning einfach gemacht. Und zu dem Profiler kann man ja was sagen. Da habt ihr jetzt dieses Jahr neu vorgestellt, ne? Den haben wir neu vorgestellt. Die Lasereinheit ist letztendlich ein 9020, 9020C, jetzt mit Kameras. Aber die Laser-Specs sind mehr oder minder die gleichen wie beim 9020 schon vor 2 Jahren. Aber wir haben 2 Neuheiten. Und zwar haben wir jetzt die IP-Klasse 66, sowohl beim normalen 9020 ohne Kameras als auch mit den Kameras. Was ist der Unterschied zwischen 66 und 67? Vorher hatten wir auf jeden Fall deutlich schlechter als 66. Deswegen, das ist relativ dicht. Ihr seid schon so Wasserdicht auf jeden Fall. Spritzwasser war vorher, jetzt wirklich wasserdicht. Okay. Was macht ja Sinn für so ein Mobile-Mapping-System. Absolut. Des Weiteren natürlich haben wir einen Drehmoment schneller als noch beim 9020. Beim 9012er. Über 250 RPS können wir hier rotieren. Und eine Neuheit dieses Jahr auch. Wir tasten ab mit 2,2 Millionen Punkte pro Sekunde. Ist also mehr als doppelt so schnell, als wir bisher gemessen haben. Okay, das heißt, ihr könnt also quasi jetzt schneller messen, schneller abtasten. Das heißt, man kann schneller fahren und kriegt immer noch einen sehr geringen Zeilenabstand. Der Zeilenabstand resultiert ja aus der Umdrehungsgeschwindigkeit vom Rotor. Da sind wir auf jeden Fall 50 Hertz schneller als noch beim 9020. Die Punkte pro kriegt ja mehr Punkte in der Linie sozusagen. Die haben wir mehr als verdoppelt jetzt. Ja, genau. Okay, also sehr dichte Punktworte. Exakt. Gleichzeitig die Kameras integriert, die eigentlich dazu da sind, um die Punkte dann einzufärben. Das ist keine Panoramakamera, muss man ganz klar sagen. Panoramakamera gibt es tolle am Markt. Die Kamera, die verbauten, sind dazu da, um die Punktwolke sehr schnell im Post-Processing-Step dann einzufärben. Okay. Und eine Frage noch, es gibt ja manche Kunden von euch, das ist ja dann ein Single-Head, manche haben eine Dual-Head-Installation, haben die dann 2 von dem oder haben die also 2 zusammen oder habt ihr ja dann ein Gehäuse, wo 2 drin sind? Nein, wir verkaufen dieses Gerät so wie es ist. Es wird dann zweimal montiert auf dem Auto als gemeinsamer Nenner letztendlich dann das Navigationssystem, was sie dann auch eben haben. Ganz beliebig, aber so wird es dann montiert, 2 von denen und jeweils wird der Scan vom jeweiligen Scanner eingefärbt mit den jeweiligen Kameras. Das macht ja auch Sinn, also das machen ja sehr wenige, aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die das schon sehr lange machen. Eigentlich ist es besser, mal es einzeln zu haben, weil wenn du zum Beispiel Straßen machen willst, dann macht es eigentlich nicht Sinn, 2 Köpfe in der Mitte auf dem Auto zu haben. Wir sagen, eigentlich müssen wir ja die Köpfe ganz außen am Auto ranbauen, damit wir wirklich weit in den Straßengraben gucken. Und deshalb ist es natürlich besser, ihr habt da 2 Einzelsensoren, weil kann jeder entscheiden, wie er es zusammenbaut. Vor allem, das ist auch eigentlich die Stärke bzw. auch die Philosophie von Zoll & Fröhlich, dass wir die Käufer letztendlich bedienen, die ganz individuell ihr Setup zusammenbauen möchten. Denn wir haben Kunden, die machen ganz verrücktes Zeug. Natürlich ist man da dann ganz modular, je nachdem, was für ein Fahrzeug man hat oder wo man es verwenden möchte, da ist man sehr modular. Ja, also wenn man ein bisschen sich auskennt und es verfolgt, dann sieht man schon, dass eure Systeme schon bei vielen Integratoren weltweit verbaut sind halt. Ja? Tatsächlich, ja. Es steht jetzt nirgendwo groß dran, also man muss schon den Blick haben, aber man sieht sehr oft, dass ihr sehr oft Teil seid. Man hängt es jetzt nicht an die große Glocke. Ja, manchmal haben sie den Kopf so, dass man es komplett sieht, aber manche haben ja ein bisschen das versteckt halt. Ja, aber wir haben einige Kunden, wo wir auch einfach speziell dann drauf die Farbe anpassen, je nachdem, ob das jetzt Imager sind oder Profiler. Wer genau schaut, der findet es vielleicht immer wieder. Okay, super gut. Ich glaube, super tiefe Informationen. Definitiv für alle, die Mobile Mapping interessiert sind, wird das hier bestimmt sehr interessant gewesen sein, was wir dem erzählt haben. Ja, perfekt. Vielen Dank. Ja, danke auch.
Yes, we are here on the booth from SmartDelta together with Mike. Maybe you introduce you. What is your position? Hello, I'm Mike from SmartDelta. I'm based in Oregon. I do business development in North America primarily. Okay. Work with Rene and his team for many, many years, making spherical systems, mobile mapping systems with all kinds of interconnectivity to different sensors and different cameras, and we've been doing this for many, many years now. Yeah, we should speak about your 2 camera system, but maybe we start with this. Because so this is the Smart Pano camera. It's a camera we get out of China actually, but it's an Android-based device, but we put our software on it directly so we can have complete control of the camera as well as get precision timing. That's the most important thing when you're doing mapping system, is have precision timestamps of the actual images themselves. On board also is an IMU, GPS, accelerometers, half a terabyte of storage. We do live stitching in real time. It's really quite a capable device. It'll stand alone and run for 2 or 3 hours on its own internal battery, or we'll just add an extra lithium-ion battery. And then it's running for much longer. And then you have this smart device. So the same software that we developed to run this camera and start up all the external devices that it discovers, to us is running on another sensor. This is a 150 megapixel device. So each camera is 25 machine vision, 25 megapixels. There's 6 of them. And internally, we grab the images, we compress the images, timestamp them, of course, and manage it and any other sensors that are connected to the device. Did you have the same type of PC unit here, or no, much bigger? Actually, we use actually 2 NUCs in here. Okay. Internal to this guy, it's an off-the-shelf processor. So okay. So that's also more powerful. So we put huge amounts of data, but it'll run 10 frames a second. Yeah. We also have a board in there to manage all the triggering and timing. So there's often external triggers that people provide to us or we provide to them. So we have a general purpose triggering board essentially in there. Okay. And again, you interface this with a laptop or your cell phone, because we have a web server in here, so that's how we communicate with it. Okay, yeah. But the one interesting point is for the audience. It's also is the price point. This one is like. Yeah, we sell this little kit with a mount and a heat sink and a camera and a nice box. Yeah. This is 4,500 euros, but it includes the first year's runtime processing license. Okay. So the first year's software is included. The next year it costs $1,500 a year for the runtime. Okay. The post-processing software is free. Okay. And you use that forever, and it's really simple to use. You just essentially collect, copy the files to another computer, and just post-process it very simply. Okay. And this one is a little bit more, but it's very compatible price. Yeah, it's a 43,000 euros for the hardware alone. For a 150 megapixel camera, it's a pretty good deal. Yeah, I think it's a good deal. But we charge for the software. So we're kind of a software company. We charge 5K euro for the runtime license for the software, and 2,500 euro for the post-production software. Okay. But you'd only need 1 seat of that per company to your post-processing. But then what comes out of it is essentially ready to go to any kind of mobile mapping visualization server. Okay. Yeah, everything's precision stamped, ready to go. Ready. That was very cool. All right. For this small introduction, we have to leave because it pressure me by time. Adios.